Today's class was awesome. Today's class was fantastic. Today's class was fantabulous. എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 3 വാക്കുകൾ: awesome, fantastic, fantabulous. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞതാണ്. Today's class was awesome. Today's class was fantastic. Today's class was fantabulous. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നല്ലതാണ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. So it's Shalvi with Easy English. ബിഫോർ വി സ്റ്റാർട്ട്, ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികളോട് കുറേ വേർഡ്സ് പറയാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ടീച്ചർ പറയുവാണ്. അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ടീച്ചറിൻ്റെ കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഈ ഓരോ വാക്കും വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സെൻറ്റൻസസ് രൂപീകരിക്കാൻ പറ്റണം. ടീച്ചറിന് ആ സെൻറ്റൻസസ് അയച്ചു തരൂ. ടീച്ചർ അതിൽ കറക്ഷൻസ് പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദീസ് വേർഡ്സ്. അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക, അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, വാട്ട്, നെയിം, വാട്ടർ, ഡ്രാങ്ക്, റോട്ട്, എക്സാം, ഫൗണ്ട്, gives, water bottle, laddu, homework, paper, pencil, papaya, crayons, brought, bought, food, good, notebooks, cat, bag, healthy food, apple, reading, T-shirt, beautiful, warm, hot, beach, nice, fun, enjoyment, classmate, book, classroom, friends, aeroplane, blue, play, read. So now, with some of these words, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇന്ന് കുറേ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കുറേ സെൻറ്റൻസസ് രൂപീകരിച്ചായിരുന്നു. So let's practice. So the first word is found. കണ്ടുപിടിക്കുക. I found the fan. I found a small hole. I found a school. Eat. Past tense എന്താണ്? Ate. കഴിച്ചു. I ate dosha. I ate chapati. I ate biryani. Drank. കുടിക്കുക. I drank water. I drank juice. I drank tea. എഴുതുക. I wrote. എഴുതുക. I wrote the examination. I wrote that novel. I wrote a story. കളിക്കുക. കളിച്ചു കഴിഞ്ഞു. Played. I played with my mother. I played with my brother. I played with my friends. Gives. കൊടുക്കുക. എപ്പോഴും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. Gives. കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ gave എന്ന് പറയണം. ഇത് കൊടുക്കുക, എപ്പോഴും കൊടുക്കുക. Gives. The teacher gives water bottle. The teacher gives laddu. The teacher gives homework every day. Bought. B-O-U-G-H-T. Bought എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിക്കുക. Brought. B-R-O-U-G-H-T. Brought എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ bought. My father bought a packet of crayons. My father bought a water bottle.
My father bought a paper. My father bought a pencil. My father bought a papaya. My father bought food. My father bought notebooks. My mother bought t-shirts. My mother bought a dress. Now, എനിക്ക് പൂച്ച ഇഷ്ടമല്ല എന്നൊരു കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ അത് പറയാ? I do not like cats. Beach. ബീച്ച് എന്ന വാക്ക് വെച്ച് സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കിയേ. Beach is near the sea. Butterfly. ബട്ടർഫ്ലൈക്ക് ഉണ്ട്. ബട്ടർഫ്ലൈക്ക് ഉണ്ട്. Butterfly has beautiful wings. Butterfly has beautiful wings. Brother. എല്ലാവരും എന്താ പറയാ? My brother is naughty. അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ പറയാ? അപ്പൊ ഇച്ചിരി പ്രശ്നക്കാരനാണ് അല്ലേ? കുസൃതിയാണ് എന്ന് പറയും. പക്ഷേ when we asked Rishan, he said, my brother is a gift. That's a very valuable lesson that Rishan taught us. So he taught us that നമുക്ക് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആവുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഇച്ചിരി പോസിറ്റീവായിട്ട് സംസാരിക്കാം അല്ലേ? മൈ ബ്രദർ ഇസ് എ ഗിഫ്റ്റ്. എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സെന്റൻസ്. ഐസ്ക്രീം. ഐസ്ക്രീം എന്ന് വാക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ ദേവതീർത്ഥ പറഞ്ഞത് ഐസ്ക്രീം ഇസ് കോൾഡ്. മൈ സൈക്കിൾ എന്ന് വാക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ നിരഞ്ജൻ പറഞ്ഞു മൈ സൈക്കിൾ ഹാസ് വീൽസ്. Our class have come to an end now. So this is the gist of the class that happened recently. So ഞാൻ first പഠിപ്പിച്ച 3 വാക്കുകൾ awesome, fantastic, fantabulous. So say along with me. The class was awesome. The class was fantastic. The class was fantabulous.